Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన సిరీస్లో మనం మొత్తం 560 ఇంగ్లీష్ పదాలని నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు మీకోసం. The first word is deaf. D-E-A-F, deaf, చెవిటి. The deaf man used hand signs to communicate. చెవిటి మనిషి సంభాషించడానికి చేతి సంకేతాలను ఉపయోగిస్తాడు. హ్యాండ్ సైన్స్, చేతి సంకేతాలు. డినై, డిఈఎన్వై, డినై, డినయల్, నిరాకరించుట, నిరాకరణ. టు రిఫ్యూజ్ ద యాక్సెప్టెన్స్, రిఫ్యూజింగ్ ద యాక్సెప్టెన్స్, నిరాకరించుట. ద ట్రెజరర్ డినైడ్ టు టేకింగ్ ద మనీ. ఆ కోశాధికారి డబ్బులను తీసుకోవడానికి నిరాకరించాడు. డివైస్, డిఈవిఐఎస్ఈ, డివైస్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ ద వర్డ్ డివైస్. అది డిఈవిఐసిఈ, ఇది డిఈవిఐఎస్ఈ, డివైస్. డివైస్ అంటే టు ఇన్వెంట్, కనిపెట్టుట లేదా ప్రవేశపెట్టుట, రూపకల్పన చేయుట. డిఈవిఐఎస్ఈ, డివైస్. He needs to devise a new way for solving the problem. ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి అతను ఒక కొత్త మార్గాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి లేదా కనిపెట్టాలి. డివైస్, డిఈవిఐఎస్ఈ, డివైస్. ఫ్లాష్, ఎఫ్ఎల్ఏఎస్హెచ్, ఫ్లాష్, మెరుపు. The lightning flashed during the storm. తుఫాను సమయంలో మెరుపులు మెరిశాయి. Frighten, to make afraid, భయపెట్టుట. The thunder of the storm frightened me. తుఫాను యొక్క ఉరుములు నన్ను భయపెట్టాయి. ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలంటిని మనం ఇంకోసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. డఫ్, చెవిటి. డినై, నిరాకరణ. డివైస్, డిఈవిఐఎస్ఈ, డివైస్. ప్రవేశపెట్టుట, కనిపెట్టుట. ఫ్లాష్, ఎఫ్ఎల్ఏఎస్హెచ్, ఫ్లాష్. మెరుపు. ఫ్రైటన్, ఎఫ్ఆర్ఏజిహెచ్టిఈఎన్, ఫ్రైటన్. భయపెట్టుట. డెలిబరేట్లీ, కావాలని. క్రై, ఏడ్చుట. బ్రీత్, పీల్చుట లేదా శ్వాసను తీసుకొనుట. సింపుల్, సులభం. లవ్డ్, గట్టిగా. స్టూపిడ్, తెలివి తక్కువ. హెసిటేట్, సందేహపడుట. హైర్, పనిలోకి తీసుకొనుట. నైబర్హుడ్, ఇరుగు పొరుగు లేదా చుట్టుపక్కల. యూజువల్లీ, సాధారణంగా. అపాయింట్, నియమించు. స్లే, చంపుట. హెవెన్, స్వర్గం. మర్జ్, కలసిపోవుట. అడాప్ట్,
దత్తత చేసుకొనుట. ఫీడ్ పోషించుట. కర్స్ తిట్టుకొనుట లేదా శపించుట. ఓవర్కమ్ అధిగమించుట. రిగరస్ కఠినమైన. కంటిన్యూస్లీ నిరంతరంగా. బ్రైట్ ప్రకాశవంతంగా. ఫేవరెట్ ఇష్టమైన. ఓవర్ఫ్లో పొంగి పొర్లుట. సిక్ అనారోగ్యం. క్రాల్ ప్రాకుట. చ్యూ నమలుట. రెస్పాండ్ స్పందించుట. గార్డెనర్ తోటమాలి. వార్న్ హెచ్చరించుట. స్వీప్ తుడుచుట. వీవ్ నేయుట. డిలే ఆలస్యం చేయుట లేదా వాయిదా వేయుట. ఏక్ నొప్పి లేదా పోటు. కంఫర్ట్ సౌకర్యంగా లేదా సుఖంగా. డ్రా దించుట లేదా చేరవేయుట. సమ్మర్ వెకేషన్స్ వేసవి సెలవులు. షో చూపించుట. గ్రే బూడిద రంగు. వెయిట్ బరువు. ఫేవర్ సహాయము. ఎక్స్క్యూజెస్ సాకులు లేదా కారణాలు. బర్న్ కాల్చుట లేదా మండించుట. యెల్లింగ్ అరచుట. స్నీజ్ తుమ్ముట. వేస్ట్ వృధా చేయుట. కంప్లైంట్ ఫిర్యాదు. ప్లీజ్ దయచేసి. కవర్ కప్పుట. హికప్స్ ఎక్కిళ్ళు. అవే దూరంగా.